El metal estaba frío. Siempre lo estaba. En el fondo de la mazmorra. La humedad se pegaba a los muros de piedra y el air olía a tierra mojada y a algo más. Algo que preferían no nombrar. Ali. En la penumbra. Un hombre esperaba su turno. No sabía que había pasar, pero los gritos que llegaban desde la sala de torturas lo helaban la sangre. Eran gritos ahogados, como de alguien que intenta hablar pero no puede. Como de alguien que tiene la boca llena de metal. Cuando por fin abrieron la puerta, dos hombres entraron y los sacaron a la fuerza. Sus pies descalzos arrastraban sobre las piedras frías mientras cruzaban el pasillo. En la sala, el verdugo lo esperaba con una pequeña mesa de madera. Sobre ella, algo brillaba bajo la luz de una antorcha. Parecía una pera de metal, pequeña, de unos 10 centímetros. Tenía una forma extraña, como si fueran varios pétalos juntos que no habían abierto. El hombre no entendía. ¿Qué podía hacer un objeto tan pequeño? Pero cuando vio la sonrisa del verdugo, supo que esa cosa diminuta era peor que cualquier espada o hacha. El verdugo tomó la pera con calma, casi con cariño. La limpió con un trapo mientras explicaba, en voz baja para qué servía. Dependiendo de lo que hubieras hecho, decía, la pera se colocaba en un lugar diferente. Para los mentirosos y los blasfemos, en la boca. Para los acusados de ciertos pecados, en otro lugar. Y para las mujeres, en uno distinto. El hombre lo tocaba en la boca. Había hablado mal del señor del castillo, eso dicen. Lo habían acusado de traición con palabras. Ahora sus palabras lo iban a costar caro. El verdugo abrió la pera ligeramente y se acercó. El hombre apretó los dientes, pero un golpe seco en la nuca lo hizo abrir la boca por reflejo. El metal entró. Estaba frío, suave al principio. Pero entonces, el verdugo comenzó a girar el tornillo. Los pétalos empezaron a abrirse lentamente. Primero, fue presión. Luego, dolor. Un dolor que crecía y crecía mientras el metal empujaba la lengua hacia abajo. Presionaba el paladar. Separaba la mandíbula más allá de lo que debería separarse. El hombre quería gritar, pero no podía. Tenía la boca llena de ese objeto maldito. Solo podía hacer un ruido. Un gemido que salía de la garganta pero no encontraba salida. El verdugo seguía girando. Poco a poco, disfrutando. Miraba los ojos del hombre, llenos de lágrimas y de miedo. Los dientes comenzaban a crujir. La lengua sangraba. La mandíbula parecía a punto de romperse. Pero el verdugo no paraba. Esta tortura no era para matar rápido, sino para hacer hablar. Mientras el hombre sufría, otro hombre, sentado en una esquina, tomaba notas. Hacía preguntas. El acusado intentaba responder, pero las palabras no salían. Solo borbotones de sangre mezclada con saliva. Entonces, el verdugo aflojaba un poco el tornillo, solo un poco, para que el hombre pudiera decir algo. Luego, si la respuesta no gustaba, volvía a girar. Así paran horas. El hombre perdió la cuenta del tiempo. A veces, el dolor era tanto que se desmayaba. Entonces le tiraban agua fría encima y comenzaban de nuevo. La pera entraba y salía. Se abría y se cerraba. Cada vez, los dientes se movían más. Cada vez, la lengua sangraba más. Para las mujeres, la historia era aún más triste. Una mujer, acusada de algo que quizás ni siquiera había hecho, lo colocaban la pera en otro lugar. El dolor era tan profundo y tan íntimo que muchos confesaban cualquier cosa con tal de que pararan. Pero casi nunca paraban. El daño ya estaba hecho. Las heridas internas eran tan graves que muchos morían días después. Entre fibras y dolores que ningún remedio podía calmar.
El hombre de la mazmorra, después de mucho tiempo, por fin confieso. Dijo todo lo que querían oír. Dijo que había planeado matar al Señor. Que había hablado con el diablo. Que tenía poderes oscuros. Todo mentira, pero ya no lo importaba. Solo quería que el metal de girar dentro de su boca. Cuando terminaron, lo sacaron de la pera. Su boca ya no volvió a ser la misma. Le faltaban dientes. La lengua le colgaba de un lado. Hablar le costaba un esfuerzo enorme. Pero eso ya no importaba. Al día siguiente, lo llevaron a la plaza pública. Ali lo esperaba otro castigo, uno que todos pudieran ver. La pera había sido solo el principio, el castigo privado. El que nadie vea pero todos sabían que existía. El verdugo guardó la pera en su caja con cuidado. La limpió bien, quitando la sangre con un pano. La cito para que el mecanismo siguiera funcionando perfecto. Luego la colocó en la estantería, junto a otras peras de diferentes tamaños. Porque las había más grandes y más pequeñas. Para hombres, para mujeres, para niños incluso. La justicia, pensó el verdugo mientras cerraba la caja, venía en todos los tamaños. En las semanas siguientes, la mujer del hombre que había confesado fue a visitarlo a la celda. Lo vio con la boca destrozada, sin poder hablar bien, escupiendo sangre de vez en cuando. Él intentó contar lo que había pasado, pero las palabras no salían. Solo gemidos y sonidos raros. El oloro, no tanto por lo que le habían hecho, sino porque su marido ya no era el mismo. Le habían robado la voz. Le habían robado la posibilidad de contar su versión de la historia. Cuando lo sacaron para ejecutarlo en público, ella estaba entre la multitud. Vio como colgaban a su marido y pensó que, en el fondo, esa muerte era un alivio. Porque los días que pasó en la mazmorra, con la pera entrando y saliendo de su boca, fueron mucho peores que esos últimos minutos colgado de una soga. El verdugo también estaba en la plaza, viendo la ejecución. No sentía nada especial. Para él, era solo otro trabajo. Al terminar el día, volvería a su taller, abriría la caja y miraría sus herramientas. La pera seguiría ali, brillante, lista para la próxima vez. Porque siempre había una próxima vez. Siempre había alguien que hablaba mal, alguien que cometía un pecado, alguien que necesitaba confesar. Y mientras existieran secretos que arrancar de las bocas de la gente, la pera seguiría girando, la plaza del pueblo estaba llena. Ese día no era un día cualquiera. Desde temprano, la gente había dejado sus casas, sus trabajos, sus obligations. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, sin entender bien lo que pasaba, pero sintiendo la emoción en el aire. Los vendedores aprovechaban para ofrecer pan y fruta. Para muchos, era como una fiesta. Para uno, era el peor día de su vida. En el centro de la plaza, algo grande estaba preparado. Una rueda de carro, de esos que usaban para los carros de bueyes, estaba colocada en lo alto de un post. Pero no estaba sola. Debajo, en el suelo, habían puesto otra rueda igual, horizontal, sobre una base de madera. La gente miraba aquello y susurraba. Algunos sabían lo que había pasar. Otros lo imaginaban. Todos esperaban. El hombre que hoy sería el centro de atención llevaba 3 días en una celda oscura. No había comido bien. No había dormido casi. Sabía lo que lo esperaba porque había oído historias. Todos habían oído historias sobre la rueda. Pero las historias no preparan a nadie para lo que viene. Cuando lo sacaron de la mazmorra, el sol le cegó por un momento. Llevaba días sin ver la luz. Sus ojos tardaron en acostumbrarse. Cuando lo hicieron, vio la plaza llena de gente. Vio la rueda,
en el suelo. Vio al verdugo, un hombre grande, de brazos fuertes, que sostenía una barra de hierro gruesa como su muñeca. Y vio, apoyada contra la pared, otra rueda más pequeña, de esas que usaban para afilar, con el canto de hierro. Le quitaron la ropa. Todo el mundo podía verlo ahora, desnudo, temblando, aunque el día no era frío. Lo tumbaron boca arriba, sobre la rueda del suelo. Lo ataron las muñecas y los tobillos a los radios de madera. Quedó estirado, como una estrella, sin poder moverse. El verdugo se acercó. No había prisa. Todo debía hacerse bien. Levantó la barra de hierro y la dejó caer sobre la pierna derecha del hombre, justo en la espinilla. El golpe seco sonó en toda la plaza. La gente contuvo el aliento. El hombre gritó. Un grito que parecía no terminar nunca. Pero eso era solo el principio. El verdugo siguió golpeando. Primero los pies, huso por huso. Luego las piernas, subiendo despacio. Cada golpe rompía algo. Se oían los crujidos. Se veía como las piernas perdían su forma, como si doblaban donde no debían doblarse. El hombre ya no gritaba igual. Primero fueron gritos fuertes, de esos que salen del pecho. Luego se convirtieron en gemidos. Luego en algo parecido a un llanto de niño. Sus ojos miraban al cielo, pero no veían nada. Solo sentían dolor. Un dolor que no paraba, que había más, que llenaba todo su cuerpo. El verdugo continuó con los brazos. La misma historia. Golpes secos. Huesos rotos. La barra subía desde las manos hasta los hombres. Cuando terminó con un brazo, empezó con el otro. El público, al principio en silencio, empezaba a murmurar. Algunas mujeres loraban. Algunos hombres miraban seriosos. Los niños ya no corrían. Estaban quietos, mirando, sin entender bien lo que pasaba pero sabiendo que era algo malo. Cuando terminó con los brazos, el cuerpo del hombre ya no parecía un cuerpo. Parecía un muñeco roto. Sus piernas y brazos se movían en direcciones raras, doblados en varios sitios, con los huesos asomando por la piel en algunos lugares. Pero el hombre seguía vivo. Seguía respirando. Seguía sufriendo. Entonces vino la parte más difícil. El verdugo dejó la barra y se acercó al hombre. Con cuidado, casi con delicadeza, empezó a doblar sus piernas rotas. Las dobló sobre sí mismas, una y otra vez, hasta que pudieron pasar entre los radios de la rueda. Luego hizo lo mismo con los brazos. El hombre gemía con cada movimiento, pero ya no podía gritar. La garganta no le daba más. Cuando terminó, el cuerpo del hombre estaba tallado entre los radios de la rueda. Brazos y piernas rotas, dobladas, enredadas en la madera. Parecía parte de la rueda, no un hombre. La gente miraba sin palabras. Algunos se tapaban los ojos. Otros no podían dejar de mirar. Entonces, entre varios hombres, izaron la rueda. La colocaron en lo alto del poste. El hombre quedó allí arriba, a la vista de todos, desnudo, con su cuerpo destrozado enredado en la madera. Desde abajo, casi no se distinguía donde terminaba la rueda y donde empezaba él. Y allí lo dejaron. No iban a matarlo. Iba a morir solo, con el tiempo. El sol del mediodía lo quemaba la piel. Por la noche, el frío lo helaba los huesos rotos. Los pajaros, al principio asustados, se fueron acercando. Primero uno, luego otro. Picoteaban la piel, los ojos, las heridas. Ella no podía espantarlos. Solo mover un poco la cabeza, y cada movimiento era un nuevo dolor. Pasó un día. Pasaron dos. La gente pasaba por la plaza y miraba hacia arriba. Algunos se sanaguaban. Otros seguían su camino.
Los niños habían dejado de mirar. Sus madres les dicen que no miraran. Pero era difícil no hacerlo. Ali estaba, siempre Ali, ese hombre en la rueda. Al tercer día, ya no se movía. Los pajaros habían hecho su trabajo. El cuerpo colgaba inert, pero seguía Ali, en la rueda. Lo dejaron varios días más, como advertencia. Para que todo el mundo viera lo que pasaba con los que desafiaban la ley. El verdugo, mientras tanto, había vuelto a su casa. Cenó con su familia. Durmió bien. Al día siguiente limpió su barra de hierro y la dejó lista. Porque siempre había más trabajo. Siempre había otro hombre o mujer que necesitaba una lección. Y la rueda seguía Ali. En la plaza, esperando. En las tabernas del pueblo, la gente hablaba de lo que habían visto. Algunos dicen que el hombre lo merecía, que había hecho cosas malas. Otros bajaban la voz y dicen que quizás no tanto. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Nadie quería acabar así. Nadie quería ser el centro de atención en la plaza, con todo el pueblo mirando, mientras el verdugo levantaba la barra. Paran los meses y la rueda siguió Ali. Lo vio sobre ella. Hizo sol. El viento la movía un poco, haciendo que creyera. A veces, los niños jugaban cerca, pero sus madres los llamaban enseguida. Nadie quería estar demasiado cerca de ese recuerdo. El hombre de la rueda se convirtió en historia. Una historia que las madres contaban a sus hijos cuando se portaban mal. Una historia que los viajeros oían al llegar al pueblo. Una historia que nadie quería protagonizar. Y el verdugo, en su casa, guardaba la barra. Afilada, limpia, lista. Porque en cualquier momento, alguien haría algo malo. Y entonces, la plaza volvería a llenarse. Y la rueda volvería a girar en una fría mazmorra del norte de Europa. Un hombre esperaba su destino. No sabía cuánto tiempo llevaba Ali. Sin luz del sol, los días y las noches se mezclaban en una larga oscuridad. Solo escuchaba pasos, leves, puertas que se abrían y cerraban. Y gritos. Siempre gritos a lo lejos. Lo habían dicho que era hirage. Que sus ideas sobre Dios no eran las correctas. Él había intentado explicar que solo pensaba diferente, que no quería hacer daño a nadie. Pero no sirvió de nada. En aquellos tiempos, pensar diferente era un pecado. Y los pecados había que purgarlos. Una mañana, los pasos se detuvieron frente a su celda. La puerta se abrió. Dos guardias entraron y lo sacaron a la fuerza. Caminaron por pasillos oscuros, bajaron escaleras de piedra, hasta llegar a una sala que él no conocía. Ali, en el centro, había algo que le heló la sangre. Parecía una mujer. Una figura de metal con forma de mujer, de tamaño natural, con los brazos ligeramente abiertos, como si quisiera abrazar. Tenía la cara talada, con una expresión serena, casi bondadosa. En la cabeza, una especie de corona. Vestía un vestido de hierro pintado, con detalles que imitaban ropa de verdad. Pero cuando el hombre miró mejor, vio la grita en el centro. La figura estaba partida en dos. Eran dos puertas, dos mitades que se unían para formar el cuerpo de la mujer. Y en el interior, vio algo que no olvidaría jamás. Las paredes internas estaban llenas de clavos. Clavos largos, afilados, que brillaban con la luz de las antorchas. Había cientos. En los brazos, en las piernas, en el pecho, en la espalda. Pero el hombre se dio cuenta de algo. Los clavos no estaban puestos al azar. Parecían colocados con cuidado, como si alguien hubiera pensado donde debía ir cada uno. El verdugo estaba Ali, esperando. Era un hombre calado, de esos que no necesitan hablar para que se les entienda.
Señaló la figura y dijo solo dos palabras, la doncella. El hombre sintió que las piernas le falaban. Los guardias lo siguieron. Intento decir algo, explicar, pedir perdón, lo que fuera. Pero las palabras no salían. Su garganta estaba seca, apretada por el miedo. Le quitaron la ropa. Quedó desnudo, temblando, frente a esa mujer de hierro que sonría con su cara de metal. Luego, con cuidado, abrieron las dos mitades. El interior de la doncella estaba oscuro, lleno de puntas que esperaban. Empujaron al hombre hacia dentro. Él resistió, claro. Pero entre dos guardias y el verdugo, no tuvo oportunidad. Sus pies desnudos pisaron el fondo de metal. Sintió el frío del hierro. Luego, sus brazos, su espalda, su pecho empezaron a tocar las puntas. Al principio solo las rozaban. Como agujas frías que pinchaban suavemente la piel. Entonces, las puertas empezaron a cerrarse. El verdugo empujaba despacio, con calma. No había prisa. Cuanto más despacio, más tiempo para sentir. Las dos mitades de hierro se acercaban lentamente, y con ellas, los clavos. Lo que antes era honros. Se convirtió en prisión. La prisión se convirtió en pinchazo. El pinchazo se convirtió en penetración. Los primeros clavos entraron en la espalda. Luego en los brazos. Luego en las piernas. El hombre quería gritar, pero no podía. El metal apretaba su pecho y apenas podía respirar. Sentía como las puntas se hundían en su carne, despacio, centímetro a centímetro. Y lo peor era que no moría. Los clavos estaban colocados para herir, para doler, para sangrar, pero no para matar rápido. Evitaban el corazón. Evitaban el cerebro. Evitaban los órganos principales. Estaban puestos para que la persona siguiera viva sintiendo cada punzada. El hombre sentía la sangre caliente corriendo por su piel. Escuchaba su propio corazón latiendo, cada latido empujando más sangre hacia las heridas. Las puntas seguían entrando. Las puertas seguían cerrándose. Hasta que de repente, todo se detuvo. Las puertas estaban cerradas por completo. Él estaba dentro, apretado, inmóvil, con cientos de clavos dentro de su cuerpo. No podía moverse. Apenas podía respirar. Cada vez que intentaba tomar aire, el pecho se expandía y los clavos entraban un poco más. Dentro de la doncella no entraba la luz. Todo era oscuridad. Solo sentía. Sentía el dolor, sí. Pero también sentía el metal frío contra su piel caliente. Sentía su propia sangre mojando. Sentía como sus fuerzas se iban, despacio, como agua que se escapa entre los dedos. Lo peor luego después. El verdugo, desde fuera, empezó a girar un tornillo. Las puertas, que ya estaban cerradas, comenzaron a apretarse más. Los clavos avanzaron otro poco. El hombre quiso gritar, pero solo salió un gemido. Un sonido raro que retumbó dentro del metal. Y así pasaron las horas. No podía medir el tiempo. Solo sentía el dolor que iba y venía. A veces más fuerte, a veces menos. Pero nunca se iba del todo. Los clavos estaban dentro, quietos, esperando. Pensó en su madre. En su casa. En el pueblo donde nació. En todas esas cosas que ya no volvería a ver. Loro, pero las lágrimas se mezclaban con la sangre. Susurró una oración, pero no estaba seguro de a quién se la rezaba. Después de todo, la llamaban rage por rezar diferente. Horas después, o quizás minutos, el hombre dejó de sentir las piernas. Luego dejó de sentir los brazos. El cuerpo se iba diminuendo, rindiéndose. Pero el dolor en el pecho seguía. Cada respiración era un nuevo pinchazo. Cada latido, un recordatorio de que seguía vivo.
Los verdugos sabían que este momento llegaba. Sabían que la muerte por la doncella era lenta. Podía durar horas, incluso un día entero. La persona no moría por los clavos directamente. Moría por la pérdida de sangre, por el shock, por no poder respirar bien, por el frío del metal. Moría de muchas cosas a la vez, pero sobre todo, moría de soledad. Porque dentro de la doncella no había nadie más. Solo tú y tus pensamientos. Solo tú y tu dolor. Solo tú y la oscuridad. Los gritos no servían de nada. El metal los ahogaba. Nadie podía verte. Nadie podía ayudarte. Estabas solo, abrazado por esa mujer de hierro que no soltaba jamás. Horas más tarde, cuando el cuerpo ya no se movía, abrieron las puertas. El verdugo murió dentro. El hombre había muerto con los ojos abiertos, mirando en ninguna parte. La sangre seca cubría su cuerpo. Los clavos habían hecho su trabajo. Los sacaron de allí con cuidado, para no dañar las puntas. La doncella había que limpiarla bien. La sangre, si secaba, podía oxidar el metal. Y un verdugo tsueda sus herramientas. Limpiaron cada clavo. Acidaron las bisagras. Cerraron las puertas. La doncella volvió a ser esa figura serena, con los brazos abiertos, esperando el siguiente. Esperando su próximo abrazo. En la ciudad, la gente hablaba de ella. Dicen que era el invento más humano, porque no derramaba sangre por fuera. Todo cuidaba dentro. Todo era limpio. Nadie tenía que ver el sufrimiento. Solo la cara de metal, sonriendo. Pero los que habían oído los gemidos que salían de su interior, los que habían estado cerca cuando alguien moría dentro, esos sabían la verdad. La doncella no era humana. Era todo lo contrario. Era el infierno disfrazado de mujer. El verdugo, esa noche, cenó tranquilo. Al día siguiente, limpiaría la doncella otra vez. La engrasaría. La dejaría bonita. Porque en cualquier momento, alguien volvería a pensar diferente. Y entonces, ella estaría lista para recibirlo con los brazos abiertos de en lo más profundo de una torre de piedra, donde la luz del sol nunca llegaba, habían preparado una sala especial. No era una celda normal. En el centro, sobre una base de madera, descansaba un objeto que parecía sacado de una pesadilla. Una pirámide de madera, pero no de esas que apuntan al cielo. Esta apuntaba hacia arriba, sí, pero desde el suelo. En su punta, brillaba un hierro afilado, engrasado, esperando. La llamaban la Cuna de Judas. Nadie sabía muy bien por qué ese nombre. Quizás por Judas, el que traicionó. Quizás porque quien se sentaba en ella, se sentía traicionado por todos. O quizás solo era un nombre que sonaba bien, porque no había nada de cuna en aquel invento. Era todo lo contrario. Era el final. La mujer que esperaba abajo no sabía nada de esto. Solo sabía que la habían acusado de algo que no había hecho. O quizás si lo había hecho, ya no importaba. En aquellos tiempos, ser mujer ya era bastante culpa. Si además tenías mal carácter, o lengua suelta, o simplemente mala suerte, podías acabar aquí. Tenía unos 30 años. Había trabajado toda su vida en el campo. Sus manos eran ásperas, su espalda estaba cansada. Pero aún tenía fuerzas. Fuerzas para tener miedo, sobre todo. Porque cuando los guardias vinieron a buscarla, supo que algo malo pasaría. La subieron por las escaleras de piedra. No hacia arriba, sino hacia abajo. Cada paso era más hondo, más oscuro, más frío. El olor cambiaba. Arriba olía a tierra y a humedad. Abajo olía a hierro, a sangre seca, a miedo. Un olor que no se olvida. Cuando entró en la sala, vio la pirámide. No entendió al principio. Parecía un asiento raro, de esos que no tienen respaldo.
Luego vio el hierro en la punta. Luego vio las cuerdas que colgaban del techo. Y entonces lo entendió. Había oído historias. Todas las mujeres habían oído historias sobre la cuna. El verdugo estaba allí, esperando. Era un hombre pequeño, delgado, con manos largas y finas. Manos de artesano, no de guerrero. Pero esas manos sabían hacer mucho daño. Junto a él, dos ayudantes esperaban órdenes. Lu ordenaron desnudarse. Ella negó con la cabeza. Volvieron a ordenarlo. Ella volvió a negar. Entonces los ayudantes se acercaron y le quitaron la ropa a la fuerza. Quedó desnuda, temblando, en medio de la sala fría. Sus brazos intentaban tapar su cuerpo, pero era inútil. Todos podían verla. Le ataron las manos a la espalda. Con una soga áspera, que le quemaba la piel. Luego le ataron los tobillos, dejando un trozo de cuerda entre ellos, para que pudiera mover las piernas, pero no mucho. Tenía que poder abrirlas, decía el verdugo. Para eso estaba la cuna. De las cuerdas del techo colgaba un gancho. Ali ataron la cuerda que sujetaba sus manos. Empezaron a tirar. Sus brazos, atados a la espalda, estiraron hacia arriba. Los hombres crujeron. El dolor fue inmediato. Pero eso era solo el principio. La fueron elevando poco a poco. Sus pies dejaron de tocar el suelo. Quedó colgando, como un muñeco, con todo el peso del cuerpo sostenido por los brazos estirados hacia atrás. Los hombres parecían a punto de salirse de su sitio. El pecho quedó hacia adelante, expuesto. Las piernas colgaban hacia abajo. Debajo de ella, la cuna esperaba. Esa punta de hierro engrasada, brillante, maldita. El verdugo se acercó. Miró hacia arriba, evaluando la altura. Luego hizo una señal. Los ayudantes comenzaron a bajar la cuerda despacio. La mujer sintió que descendía. Vio como la punta se acercaba a ella. Quiso cerrar las piernas, pero la cuerda entre sus tobillos se lo impedía. No podía. Tenía que estar abierta. Tenía que recibir la punta. El primer contacto fue frío. El hierro tocó su piel y ella encogió el cuerpo instintivamente. Pero no servía de nada. La cuerda seguía bajando. La punta presionaba. Primero fue presión, luego molestia, luego dolor. Un dolor que crecía y crecía mientras el hierro empujaba hacia dentro. El grito. Un grito que rebotó en las paredes de piedra y volvió a sus oídos. Pero nadie se movió. El verdugo seguía mirando, impasible. Los ayudantes seguían bajando la cuerda. La punta seguía entrando. Y entonces pararon. El verdugo levantó la mano y los ayudantes detuvieron la cuerda. Ella quedó allí, colgando, con el hierro dentro de su cuerpo. No podía moverse. Cualquier movimiento hacia que la punta se moviera dentro, causando más dolor. Las piernas le temblaban sin control. Las lágrimas corrían por su cara mezcladas con mocos y saliva. Pero esto era solo el principio. El verdugo se acercó a la cuerda y comenzó a jugar con ella. Subía un poco, y el hierro salía un poco. Bajaba otro poco, y el hierro entraba más. Subía, bajaba. Subía, bajaba. Como si estuviera meciendo a un niño en una cuna. Qué ironía. Cada vez que subía, ella sentía un alivio momentáneo. Cada vez que bajaba, el dolor volvía, más fuerte, más hondo. El verdugo marcaba el ritmo. A veces subía rápido, otras despacio. A veces bajaba de golpe, haciendo que ella gritara con todas sus fuerzas. Otras veces bajaba milímetro a milímetro, prolongando la agonía. Paran las horas. Ella perdió la noción del tiempo. Solo existía el dolor. Solo existía esa punta que entraba y salía. Solo existía la voz del verdugo preguntando siempre. ¿Por qué lo hiciste?
quiénes fueron contigo? ¿Dónde están los demás? Ella decía lo que fuera. Decía nombres que se inventaba. Decía lugares que no conocía. Decía cualquier cosa con tal de que pararan. Pero no paraban. El verdugo sabía cuando mentia. Sabía cuando inventaba. Y entonces bajaba la cuerda un poco más. Y el dolor se hacía insoportable. En los momentos de descanso, cuando la subían un poco para que no muriera, ella pensaba en su casa. En esos hijos, los tenía. En su marido, que quizás la había traicionado. En su madre, que le decía que tuviera cuidado con la lengua. Pero ya era tarde para eso. Los días pasaban. Sí, días. Porque esta tortura podía durar días. La muerte no llegaba rápido. Llegaba despacio, con infections, con fibers, con el cuerpo destrozado por dentro. Llegaba cuando la persona ya no podía más, cuando el alma se rendía antes que el cuerpo. Ella dejó de sentir las piernas primero, luego dejó de sentir el vientre. Luego solo sintió dolor, un dolor que l'inhabitado, que no la dejaba pensar, que no la dejaba ser ella misma. Se convirtió en dolor. Solo eso. Cuando por fin murió, el verdugo la descolgó. Miró su cuerpo destrozado, las heridas internas que apenas se ven por fuera. La cuna de Judas era así. Limpia por fuera, sucia por dentro. Como ellos. Como todos. Limpiaron la Cuna de Hierro. La engrasaron de nuevo. La dejaron lista. Porque al día siguiente, o quizás esa misma noche, llegarían más. Siempre llegaban más. Siempre había alguien que necesitaba sentarse en la cuna. Y ella, la mujer que había muerto allí, sería recordada por algunos. Por otros, olvidada. Por los verdugos, solo un número más. Una más en la larga lista de personas que conocieron el infierno antes de morir. Pero mientras la limpiaban, uno de los ayudantes, el más joven, el que tenía algo de humano dentro, miró la punta y sintió algo. No sabía qué. Quizás pena. Quizás miedo. Quizás solo ganas de no estar allí. Salió de la sala y respiró hondo. El aire de fuera, aunque frío, era mejor. Miró al cielo y se preguntó si aquella mujer estaría en algún sitio mirándolo. Luego bajó la cabeza y siguió su camino. Porque no podía hacer otra cosa. Porque en aquellos tiempos, uno hacía lo que le mandaban. O acababa sentado en la cuna. Hace muchos siglos. En una tierra lejana gobernada por un tirano llamado Falaris. Un hombre tuvo una idea. No era una idea cualquiera. Era una idea que, pensaba él, lo haría rico y famoso. El hombre se llamaba Perlo y era artesano del bronce. Trabajaba el metal como pocos. Podía hacer figuras de animales tan reales que parecían vivas. Un día, Perlo fue al palacio de Falaris. Lavaba consigo su gran obra. Los guardias lo miraron con desconfianza, pero lo dejaron pasar. El tirano estaba en su trono, aburrido, buscando algo que hacer. Cuando vio a Perlo, sonrió. Siempre le gustaban las novedades. Perlo colocó su obra en el centro de la sala. Era un toro de bronce del tamaño de un animal verdadero. Tenía la cabeza erguida, las patas firmes, los ojos abiertos. Parecía a punto de muger. Falaris se levantó y lo rodeó, mirándolo con admiración. Es hermoso, dijo el tirano. Pero debe tener algún truco. Nadie viene a verme solo para mostrarme una estatua. Pero lo sonrió. Tenía razón. Se acercó al toro y tocó un costado. Una puerta pequeña se abrió. Dentro, el toro estaba hueco. Falaris miró dentro y luego miró a Perlo sin entender. ¿Y esto para qué serve? Preguntó. Perlo bajó la voz. Nadie más podía verlo. Esto, mi señor, es el método de ejecución perfecto. El condenado entra aquí dentro. Luego, usted cierra la puerta.
Abajo, en el viento del toro, hay un lugar para poner fuego. El metal se calienta despacio. La persona dentro se va asando poco a poco. Falaris abrió los ojos. Lo parecía horrible, pero también fascinante. Quería saber más. Lo mejor está por venir, continuó Perlo. He hecho unos tubos especiales en la cabeza del toro. Cuando la persona grita, los tubos convierten sus gritos en mugidos. Parecerá que el toro está vivo. Nadie oirá los gritos. Solo mugidos. Un espectáculo para usted y sus invitados. Falaris miró el toro largo rato. Luego miró a Perlo. Luego sonrió. Pero no era una sonrisa de aprobación. Era otra cosa. Perlo, dijo el tirano. Eres un hombre con mucho talento. Y con mucha imaginación. Pero quiero comprobar que tu invento funciona como dices. Quiero oír esos mugidos. Perlo asintió, contento. Pensaba que iba a recibir su recompensa. Entonces Falaris señaló el toro. Entra. Perlo no entendió al principio. Señor, dijo, no entiendo. Entra en el toro, repitió Falaris. Quiero oír como son en los mugidos. Si es tan hermoso como dices, te recompensar. A Perlo se le heló la sangre. Señor, yo solo soy el creador. Busca algún para probarlo. Un condenado, un esclavo, cualquiera. Pero Falaris ya había hecho cenas a sus guardias. Ellos agarraron a Perlo. El artesano gritaba, pataleaba, suplicaba. Pero nadie lo escuchaba. Lo metieron dentro del toro de bronce. La puerta se cerró con un golpe seco. Perlo quedó a oscuras. Dentro olió a metal. Tocó las paredes frías. Buscó la puerta, pero no había forma de abrirla desde dentro. Empezó a golpear el bronce con los puños. Golpeó y golpeó hasta hacer daño. Pero nadie lo oye. O quizás lo oyen y no les importaba. Fuera, Falaris daba órdenes. Trade lina. Encended fuego debajo del vientre. Los servientes obedecieron. Colocaron ramas secas y lina en el hueco que había bajo el toro. Luego prendieron fuego. Las llamas empezaron pequeñas, pero crecieron rápido. Dentro del toro, Perlo sintió el calor primero en los pies. El metal empezaba a calentarse. Al principio solo era calor, como estar cerca de una hoguera. Pero pronto el calor se hizo más fuerte. Luego más. Luego empezó a doler. Perlo gritó. Gritó con todas sus fuerzas. Pero sus gritos salían por los tubos de la cabeza del toro convertidos en mugidos. Un sonido profundo, grave, que retumbaba en toda la sala. Falaris escuchó y sonrió. Realmente funcionaba. Los servientes miraban el toro. Veían como el metal comenzaba a calentarse, a cambiar de color ligeramente. Oían los mugidos. Pero sabían que detrás de esos mugidos, un hombre estaba muriendo. Dentro, Perlo saltaba, golpeaba, intentaba no tocar las paredes. Pero el espacio era pequeño. No podía evitar el contacto. El bronce quemaba su piel. Primero los pies, luego las piernas, luego las manos cuando las apoyaba para no caer. El olor a piel quemada llenó el interior. Sus gritos eran cada vez más desgarradores. Pero fuera solo, se oían mugidos. A veces más fuertes, a veces más débiles. Falaris movía la cabeza al ritmo, como si escuchara música. Uno de los servientes, el más joven, no podía mirar. Bajo la cabeza y se tapó los oídos. Pero el capataz le dio un golpe y lo obligó a seguir echando leña al fuego. Dentro del toro, Perlo ya no podía más. El calor era insoportable. El aire escaseaba. Cada respiración quemaba los pulmones. Se sentó en el suelo, rindiéndose. El metal quemó su piel al instante, pero ya no lo importaba. Estaba más ala del dolor. Pensó en su madre, que le decía que no fuera tan ambicioso.
Pinso en su taller, en sus herramientas, en las cosas bonitas que había creado. Todo para acabar así, dentro de su propia creación. Que ironía, pinso. Que maldita ironía. Los muchachos se hicieron más débiles. Luego más. Luego casi no se oyen. Falaris hizo una escena y los servientes dejaron de echarlina. El fuego se fue apagando poco a poco. El metal empezó a enfriarse. Cuando por fin abrieron la puerta, el olor que salió hizo retroceder a todos. Era un olor a carne quemada, a pelo chamuscado, a muerte. Dentro, el cuerpo de Perolo estaba en el suelo, encajido, negro en algunas partes, rojo en otras. Sus ojos estaban abiertos, mirando en ninguna parte. Falaris se acercó y miró dentro. Asencio, como quien aprueba un trabajo bien hecho. Luego ordenó que sacaran el cuerpo y lo tiraran lejos a los perros. Un serviente preguntó qué hacer con el toro. Falaris lo miró. Este como nuevo dijo. Limpiadlo bien. Seguro que encontraremos a alguien para meter dentro. Siempre hay alguien. Y así fue. El toro de Falaris hizo muchas veces más. Condenados, enemigos del tirano, personas que pensaban diferente. Todos acabaron dentro de ese vientre de bronce, haciéndose vivos mientras sus gritos entretenían al tirano y sus invitados. Se dice que Falaris fue derrotado años después. Que el nuevo gobernante encontró el toro y sintió tanto asco por lo que representaba, que quiso destruirlo. Pero alguien le dijo que era mejor guardarlo como recuerdo. Para que nadie olvidara lo que el ser humano pueda llegar a hacer. Y el toro siguió ahí. Pasó de manos en manos, de ciudad en ciudad. Algunos dicen que acabó en el mar, hundido en un naufragio. Otros dicen que todavía existe, en algún museo, en algún sótano, esperando, con la boca abierta, lista para mugir. Porque lo peor de todo esto no es el toro. Lo peor es que siempre hay alguien como perlo, dispuesto a creer algo horrible con tal de ganar fama o dinero. Y siempre hay alguien como Falaris, dispuesto a usarlo. Y siempre hay alguien que acaba dentro, sufriendo por ideas que no son suyas. El toro de Falaris no es solo una historia antigua. Es un recordatorio. Un recordatorio de que la crueldad no tiene límites. De que el ingenio puede usarse para el bien o para el mal. De que, a veces, el creador se convierte en víctima de su propia creación. Y mientras exista gente con poder y gente con miedo, el toro seguirá ahí. Esperando. Con sus tubos listos. Con su fuego preparado. Con su vientre abierto. Esperando la próxima vez que alguien necesita aprender lo que duele piensa diferente. Hoy, cuando oímos hablar de estas cosas, nos parece mentira. Nos parece que eso solo pasaba antes. En la Edad Media. En tiempos oscuros. Pero la maldad no tiene tiempo. Cambia de forma. Se disfraza. Se esconde. Pero siempre está ahí. El toro de bronce no existe, quizás. Pero hay otros toros. Otras formas de quemar, al que piensa diferente. Otras maneras de calar, al que molesta. Y mientras las haya, merece la pena recordar a perlo. Merece la pena recordar lo que pasa cuando el ingenio se usa para hacer daño. Y merece la pena preguntarse. ¿Qué harías tú si alguien te pidiera construir un toro? La noche cerrada envolvía el pueblo. Las calles de tierra estaban vacías. Solo se escuchaba el viento y, a lo lejos, el ladrido de algún perro. En una casa pequeña, al final de una calle empedrada, una mujer no podía dormir. Lavaba así varias noches. Desde que los guardias vinieron a buscar a su esposo, el sueño se había ido. Su esposo era herrero. Un hombre fuerte, de brazos grandes y espalda ancha, pero de corazón tranquilo. Nunca buscaba problemas.
Solo quería trabajar, criara sus hijos y vivir en paz. Pero la paz, en aquellos tiempos, era un lujo que pocos podían permitirse. Todo empezó 3 semanas antes. Unos hombres del señor llegaron al taller. Dijeron que el señor necesitaba cadenas nuevas. Muchas cadenas. El herrero dijo que sí, que las haría. Pero preguntó para, que eran tantas. Solo preguntó. No desafío, no insulto, no hizo nada malo. Solo preguntó. Esa pregunta le costó caro. A los 2 días, volvieron los hombres. Esta vez no venían a encargar nada. Venían a buscar al herrero. Lo sacaron del taller a golpes, delante de su mujer y sus hijos. Los niños loraban. Ella intentó interponerse, pero la apartaron de un empujón. Luego, todo quedó en silencio. Desde entonces, ella iba cada día a las puertas del castillo. Preguntaba por su esposo. Los guardias la miraban con indiferencia. Unos decían que no sabían nada. Otros se reían. Otros le decían que si fuera, que no perdiera el tiempo. Pero ella volvía cada día. Era lo único que podía hacer. En el castillo, el herrero estaba en una celda. No era una celda cualquiera. Era un agujero en la piedra, tan pequeño que no podía levantarse del todo. Pasaba el día encajado, con el cuello doblado, las piernas encajadas. La espalda le dolía siempre. Pero eso era lo de menos. Lo peor era no saber. No saber cuánto tiempo lavaba Ali. No saber que iba a pesar. No saber si su mujer y sus hijos estaban bien. No saber nada. Solo esperar. Un día, después de muchas noches, abrieron la puerta. No eran los guardias de siempre. Eran otros. Hombres vestidos de negro, con caras serias. Los sacaron arrastrando. Sus piernas, acostumbradas a estar encajadas, apenas podían sostenerlo. Caminaba como un niño que aprende a andar. Lo llevaron a una sala grande. Había una mesa larga. Detrás de la mesa, un hombre con ropas elegantes. El juez, pensó el herrero. O algo importante. A su lado, un escribano con plumo y papel. El hombre elegante empezó a hablar. Dijo que el herrero había hecho preguntas que no debía. Que sus preguntas mostraban deslealtad. Que quizás era un espía. Que quizás planeaba algo malo contra el señor. El herrero negó con la cabeza. Dijo que solo preguntó por las cadenas. Que no quería hacer daño a nadie. Que era un hombre honrado. El juez lo miró largo rato. Luego dijo unas palabras que el herrero no olvidaría jamás. Eso lo dirás tú. Pero nosotros tenemos formas de saber la verdad. Y lo sacaron de la sala. Esa noche, en su celda, el herrero no durmió. Pensaba en esas palabras. Formas de saber la verdad. Había oído historias. Todos habían oído historias. Pero siempre piensa uno que nunca lo tocaron a él. Hasta que lo tocan. A la mañana siguiente, vinieron a buscarlo temprano. Lo llevaron a otra sala, más abajo, más honda. Ali no entraba la luz del sol. Solo antorchas que parpadeaban, creando sombras que se movían como cosas vivas. En el centro de la sala, había una tabla larga de madera. Tenía cuerdas en los extremos. Al lado, un hombre con un delantal de cuero esperaba. No hacía falta preguntar quién era. El verdugo. Lo ataron a la tabla. Boca arriba, con los brazos y las piernas estirados, seguidos por las cuerdas. El herrero era fuerte. Pero sabía que la fuerza no le serviría de nada a Ali. Miró al techo de piedra y pensó en su mujer. Pensó en sus hijos. Pensó que quizás no volvería a verlos. El verdugo se acercó con un pano. Lo mojó en agua y se lo puso en la cara. El herrero pensó que era un gesto de bondad. Pero no lo era. El pano tapaba su nariz y su boca. No podía respirar bien. Empezó a sentirse ahogado. Quiso mover la cabeza, pero no podía.
Las cuerdas los sujetaban fuerte. Entonces, el verdugo tomó un jarro de metal. De ese jarro empezó a echar agua lentamente sobre el pano. El agua empapaba la tela. El herrero intentaba respirar, pero en lugar de air, entraba agua por su nariz, por su boca. Sintió que se ahogaba, que los pulmones se llenaban de agua, que iba a morir allí mismo, en esa tabla, ahogando sin estar en el agua. Toja, pero no podía toser bien. El agua seguía entrando. Justo cuando pensó que no aguantaba más, el verdugo paró. Lo quitó el pano. El herrero tosió, escupió agua, respiró con fuerza. El air lo supo a gloria, aunque olía a humedad y cerrado. Pero duró poco. El verdugo volvió a poner el pano. Volvió a echar agua. Y otra vez la misma sensación. Ahogarse. Morir. Y luego parar. Y luego empezar de nuevo. Así pasó horas. El juez estaba allí, sentado en una silla, tomando notas. Hacía preguntas. ¿Para quién trabajabas? ¿Cuánto te pagaron? ¿Qué más ibas a hacer? El herrero decía la verdad. Que no trabajaba para nadie. Que nadie le pagó. Que no había a hacer nada. Pero el juez no parecía creerlo. O quizás sí, pero no importaba. Lo importante era que confesara algo. Lo que fuera. En el pueblo, su mujer seguía yendo a las puertas del castillo. Un día, un guardia se apiado de ella. Le dijo, en voz baja, que su esposo estaba vivo, pero que no sabía por cuánto tiempo. Que los interrogatorios seguían. Que el juez no estaba contento. Ella volvió a su casa y se sentó en la puerta. Miró el taller vacío, las herramientas colgadas, el yunque frío. Todo estaba igual que el día que se lo levaron. Pero nada era igual. Paran los días. El herrero perdió la cuenta de cuántas veces lo levaron a la sala del agua. Cada vez era lo mismo. El pano. El jarro. Ahogarse. Respirar. Preguntas. Siempre las mismas preguntas. Su cuerpo empezó a falar. Toja sangre a veces. El pecho le dolía siempre. Pero seguía vivo. Los verdugos sabían hasta donde podían llegar sin matar. Era su oficio. Una noche, cuando lo devolvían a su celda, pasó por un pasillo donde había otras puertas. Detrás de una, escuchó un llanto. Era un hombre que lloraba como un niño. Detrás de otra, alguien rezaba sin parar, la misma oración una y otra vez. Detrás de otra, silencio. El peor de todos. Entonces entendió que no estaba solo. Que allí abajo, en esas mazmorras, había muchos como él. Gente que había preguntado, o que había mirado mal, o que alguien había señalado. Gente que esperaba su turno en la sala del agua, o en otras salas peores. Y entendió también algo más. Entendió que el miedo no era solo suyo. Que el miedo estaba en todo el pueblo, en toda la comarca, en todo el reino. La gente tenía miedo de preguntar, miedo de hablar, miedo de pensar. Porque preguntar podía llevar a una celda. Y de las celdas, pocos volvían. Una mañana, sin aviso, saltaron al herrero. Lo sacaron de la celda. Lo llevaron a las puertas del castillo y lo empujaron hacia fuera. Camino como pudo hasta su casa. Cuando su mujer lo vio, no lo reconoció al principio. Estaba flaco, sucio, con los ojos hundidos. Toja sin parar. Ella lo abrazó. Lloraron juntos. Los niños salieron y lo miraron sin saber qué hacer. Luego, poco a poco, se acercaron. Era su padre. Pero no era el mismo. Paran los meses. El herrero intentó volver a su trabajo. Pero sus manos temblaban. No podía sostener bien el martillo. Cada vez que veía agua, sentía que se ahogaba. Por las noches, gritaba dormido. Su mujer lo despertaba con cuidado. Le decía que ya pasó, que estaba en casa. Pero él sabía que no había pasado del todo.
Que algo esse había roto dentro de él. Algo que no se veía. Pero que dolía igual que los golpes. En el castillo, el verdugo limpiaba su jarro de metal. Lo dejaba brillante, listo para el siguiente. Porque siempre había siguiente. Siempre había alguien que necesitaba confesar. While agua seguía corriendo,